The Equalization Fund was established under the Constitution for the purposes of providing basic services including water, roads, health services, and electricity to marginalized areas. This is to bring the quality of those services to the level generally enjoyed by the rest of the nation as far as possible. The fund represents 0.5% of all the revenue collection by the national government each year. Achieving equality means bringing social services and infrastructure to marginalized areas such as Msambweni and Lungalunga constituencies in Kwale County. Kwale County is among the targeted counties by the national government that is set to benefit from the Equalization Fund. This is the start of the Milalani-Funzwe Causeway Road project, which was under the Government of Kenya Equalization Funding. The project length is 1.05 kilometers. The main scope of works comprised of upgrading to concrete paving block standards, popularly known as KeRRA standards. And the contract sum was 18.3 million. The contract commenced on February 2nd with a contract period of 9 months. The contractor, KeRRA Company Limited, finished the contract ahead of schedule. By 8th July, he had substantially completed the road section. Right here we are at Milalani Junction. The road is road R16A. It is 5.73 kilometers in total length. It is one of the major roads which is an access road to Funzi Island, which is 5.4 kilometers from this place. We have a total length of 3.4 kilometers under KeRRA standards. The first 1.9 kilometers were first initiated by the Constituency Roads Committee from Msambweni constituency, which were improved to KeRRA standards. The rest 1.05 kilometers is the one which is under Equalization Fund GOK. Milalani Funzi Causeway Road as well as Shimoni Township roads are among the projects initiated by KeRRA. They are meant to ensure ease of access to facilities such as the Chief's Office, health centers, and as well as the Funzi Island. They also ensure easier transportation of services in and out of the constituencies. The road has mainly helped the residents in terms of transportation and ease of access to other facilities, including there's a health center, there's a chief's office, and there's the Munje Center, which is the main center in this area. The contractor had few challenges, and this is what Engineer Onesmus Ikuwa had to say. The few challenges, especially that the road was being constructed during the COVID phase 1 outbreak, and it was during that time that there was a restriction of movement in and out of Kwale. But we were able to work with the National Government Administration Office so that we could get the required services for people to work, and having in mind all the guidelines so as not to contract any COVID or Corona issues. So we had to make sure that the contractor worked under the MOH guidelines. So in that period, the contractor was able to finish the works, and the works were up to standards, as you can see. So we are now in the defects liability period. So we hope that as we continue with the defects liability period, that we are going to see a good and improved road for the people to actually appreciate the GOK funding as per the government guidelines. The assistant chief in the area had the following remarks on the importance of the road. Kwa kweli hii barabara ilijengwa phase 1 ikaishilia 1 kilometer, na phase 2 ilikuja huu wakati wa corona na ilijengwa 1 kilometer, na ni wananchi wa Kingwede sublocation wamenufaika sana na hii barabara, kwa sababu before ijengwe ilikuwa vibaya na hali ya usafiri pia haikuwa nzuri, hususan wakati wa mvua kulikuwa kukinyesha, ilikuwa inabidi bodaboda na other means of transport zitafute njia zingine za kupitia kwa sababu barabara ilikuwa mbaya. Lakini kwa sasa toka tuwekewe hii KeRRA, barabara imekuwa vizuri na bodaboda wanapita na gari zinapita, na barabara hii inaelekea kufika Funzi, na tuko na queries katika sehemu ya Funzi ambapo wenye na queries hupitisha magari yao ya mawe katika hii sehemu. Kwa hivyo barabara hii imetusaidia pia katika mambo na transport ya investors na sisi wenyewe, na pia before hii barabara ijengwe
wenye pikipiki walikuwa wakilalamika sana, especially mabodaboda, kwa sababu ilikuwa iko vibaya. So wakati kukinyesha especially huwa si rahisi kupitika. So pikipiki nyingi zilikuwa zikiharibika kwa ndani ya miezi 6 hata miezi 5. Lakini sasa hii tunaona pikipiki ziko sawa na hakuna damages zozote ambazo zinafanyika. A member of the Constituency Roads Committee in Sambweni constituency had the following request to the government. Hii barabara tulianzisha 2 years back na pesa ya Sambweni constituency ambayo tunapata kila mwaka. Tulifanya 1.9 km. Mwaka jana serikali ikaletea pesa ya Equalization. Tukafanya 1 km ambayo ilisha just mwezi wa 6. Lakini kama unavyoona vijiji vyetu bado ndio vinakuwa na tuna challenge ya hizi barabara. Sasa tulikuwa tunaomba ikiwezekana tuongeze tena 1 km ili tupate yale malengo yetu ambayo tulikuwa tumepanga ya timu huko mbele. Kwa sababu hii barabara iko busy, watu wanatoka, hii ndio barabara ambayo inatuconnect na main road ya Lungalunga Mombasa highway. Ndio watu waweze kwenda Mombasa au kwenda Lungalunga. Sasa wakati wa nyuma ilikuwa wakati wa mvua kama hivi ulikuwa uwezi kutoka kwa sababu ya maji na kila kitu. Sasa hii tunashukuru part of this road imekuwa sawa, bodaboda pesa hii hazina damage. Na kama unavyojua sasa hii uchumi wetu tujitafutia wenyewe, kina mama wanachukua mkopo na vijana pikipiki ili wafanye biashara. Barabara ikiwa nzuri, ile pikipiki huwa inadumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunaomba serikali hili jambo ilichukulie umuhimu, if possible mwaka ujao, this financial year 2020-2021 tupate pesa ili tumalizie huko kwenda Funzi. A road on its own means nothing if the people are left behind, and this is what the people had to say. Nashukuru sana kupata hii barabara, imetusaidia sana upande wa bodaboda na biashara zetu pia zimeimarika sana. Na tunashukuru sana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Naomba hii barabara isiwe mwanzo kuishilia hapa Kingwede Shirazi, ishilie paka Munje ama paka Funzi Island, iweze na vijiji wote wapate benefits kuhusu hii barabara. Shukuru kwa hii KeRRA tulioletewa na serikali kuu, kwa sababu ulikuwa kuna wanawake wakipata ujauzito pengine kupelekwa hospitalini inakuwa ni shida, usafiri ni shida kwa sababu paka kuna mabonde na mashimo. Na pia tunaomba ikiwezekana serikali kuu itende hii barabara iendelee at least kama kilomita 2 ili tufikie kule sehemu tunaita Funzi. Ni mkaaji wa hii sehemu na tuna benefit kuhusu hii barabara. Mwanzoni ilikuwa ina matatizo sana kwa sababu sisi ni wanabiashara. Mimi ni dereva wa hii gari tunayoiona hapa. Tulikuwa tukienda huku tunapata mawe, kokoto, lakini sasa mahali pa nusu saa ilikuwa inatulazimu tutembee kama masaa 3 ama 4 hivi. Lakini kipindi ianze kwa hii KeRRA kidogo tunapata fueni kwa sababu tunatembea mwendo tu wa nusu saa. Kama nataka kukimbia saa hii ni uwezo wa kuenda hata trip 2-3, tofauti na pale mwanzoni kabisa. The Shimoni Township Road is one of the key roads initiated by KeRRA under the Equalization Fund that has greatly impacted the facelift of Lungalunga constituency. It has resulted in easier mobility of people and vehicles in the town, access to a police station, access to religious institutions, access to hospital institutions, and a KWS park. You can see here the road has greatly improved in the mobility of people and vehicles in this town. It is a town road which is providing services to accesses to a police station. There's a religious institution, there's a hospital institution, there's a KWS park here, and we have other cottages for tourism. So the tourism sector has greatly been improved in terms of accessibility. We have a low volume C roads all the way from Kanana to Shimoni, a 14-kilometer stretch which is fully paved
to bituminous standards, which was under the low volume seal roads 10,000 program. And on top of that, the road has a carriageway width of 5.4 meters with the proper drainage, and it also serves as an access and entry and exit to Shimoni Port for fish processing and harvesting, and to KeRRA offices. So this road has been a game changer in terms of accessibility to residents, business community, religious institutions, and to other private sectors, such as the boat owners who are the people who ferry people to Wasini Highland. So now the accessibility by tourists is people used to take 3 hours to this place, but as we speak now, in less than 20 minutes, you can access Shimoni town from Kanana, and it is a great improvement because of the good work done by KeRRA, and we emphasize that this program should be adopted countrywide, and the budget committee should consider adding more funds so that we can have much more improvement within our towns, because we just need a small part of the roads to be improved. These are town roads, so that they can ease movement of goods and services for the wananchi. I was involved in the supervision of the upgrading of KeRRA Road in Shimoni town. This road has really improved this town in terms of accessibility, fisheries, and it has really opened up this town. Initially, this road was very rough, a lot of rocks and depressions, and we have managed to upgrade it to KeRRA, and the road is passable now. This road has really given this town a facelift. It is accessible in terms of fishing. The fishermen can now take their fish to the market. Also, in terms of tourism, it has really opened this place. Tourists can access this place because there is Shimoni caves here, and there's another place where people go for attraction there. The chief of the area had the following observations to make. Mimi kwanza ninashukuru kwa mradi huu wa barabara ambao umetengenezwa. Hii barabara imetupatia faida kubwa sana. Kwanza ni initiative ya wananchi, walijaribu kushirikishwa na wakapendekeza kwamba barabara ilikuwa ni changamoto sana, kwa sababu upande wa security imeweza kuleta urahisi, kwa sababu sahihi any report ambayo tunapata inakuwa very easy for communication. Unapigia OCS, gari inatoka mara moja inafika katika eneo lile ambalo liko na tukio. The upgrade of the road to KeRRA standards has positively impacted the expectant women in the area, since now there is easier access to the health centers as compared to before. Alafu pia imekuwa rahisi wakati maybe kuna mjamzito katika hospitali, ambulance inaingia ndani ya dakika 5 na inabeba mgonjwa, tuna save maisha. Alafu pia hii barabara kabla ya kutengenezwa tumekuwa na changamoto, kwa sababu hii ni touristic destination, lakini kutoka hii barabara itengenezwe ni kama kwamba imeadd value ya hili eneo, imekuwa ni rahisi wageni kuingia na kutoka. Na at the same time ile changamoto ya kila mwaka barabara imekatika, watu wanapata shida ya usafiri, sometimes inalazimu wavuvi wanasafirisha samaki zao kwa bahari, samaki zinaoza. Hii imepungua sana. Kwa hiyo tunashukuru, na tungeomba tu kama kuna pesa zaidi iongezwe tuweze kufunguliwa barabara zaidi kuwezesha usafiri kwa rahisi katika ile eneo. The road has also impacted business people in the area, and this is what the chairperson for Wasini Youth Boat Operators had to say. Sisi ni wa stakeholder wa utalii, na tumeshukuru sana kwa hizi programu ambazo zinaendelea, hasa kwa upande wetu sisi wafanyaji kazi wa utalii. Sababu mwanzoni barabara ilikuwa mbaya, tulikuwa tunapata challenge kubwa sana, kwa sababu wageni walikuwa pia wanaogopa kuja kwa sababu ya ile barabara vile ambavyo iko. So far barabara ilipoingia, utalii pia upande wetu umekuja juu, percentage imezidi sana. Na vile vile pia kipande cha Shimoni mpaka kufikia kwa KeRRA ilikuwa kimbaya sana, na tumepata watu tofauti ambao wamekuja wametuwekea KeRRA, na hii KeRRA ni mojawapo project moja safi sana imeingia katika Shimoni. Kwanza pia tungeomba kwa wale ambao wanatoa hii programu ya KeRRA wazidishe
kuendelea mpaka huko mwisho. Kuna sehemu kadha wa kadha ambazo zinatakana kabla zifike, na ni kwa manufaa ya wananchi. Na pia tunashukuru serikali kuu kwa yote ambao wamefanya kwa barabara, kwa ujenzi wa kabro. Naona mambo yanaendelea. So tuomba hii project iendelee na kuendelea, kwa sababu azmo town iko mzuri, wageni wanakuja, watu wanafaidika, community wawasini pia, slave cave, hata sisi wenyewe vijana wa maboat operators tunapata huo msaada mkubwa sana. The village elder had the following remarks. Nashukuru sana huu mradi wa KeRRA kututengezea hii barabara ya kabro. Imetuletea taswira nzuri ya town. Town imeeleweka sasa kutokana na hii barabara ya kabro, na imetusaidia kukidhi wagonjwa wale ambao walikuwa tunapata shida wakati wa nyuma, kuwasaidia. Usaidizi ulikuwa mgumu, lakini sasa unatufupisha. Na pia ninaomba zaidi tungeweza serikali kuu ikasaidia zaidi ili tuweze kutengeza zile ndogo za vijijini. Sasa ndani ya vijiji pia kurekebishwa kama hivi utasaidia pakubwa katika kustiri wale wagonjwa na kuweza pia kusafiri kwa uwepesi. Kama sasa tunavyoona tunakimbilia Msambweni mara moja hospitali kwa kupata ambulance haraka, kwa na gari binafsi, tukutuku zikiwa zinaipenya ndani kusaidia wagonjwa, itakuwa ni nafuu kwetu na ni furaha kwetu. Kwa hiyo tunaomba ikiwezekana shirika hili liongezewe na serikali kuu iweze kuja kututengezea barabara za vijijini ndani. Na saa hii tunafurahikia, imetupa taswira nzuri ya kueleweka, town inaonekana. Halafu tunashukuru ilipatia ajira vijana wetu, kidogo walipata kusaidika baada hii barabara inatengezwa, na wao wakapata ajira ndogo. Kwa hiyo tunaomba iongezeke katika vijiji vya ndani ili iweze kupanua Shimoni yetu.